ఈరోజు మనము బైబిల్ ఆర్ట్స్ లో ఫింగర్ పప్పెట్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫింగర్ పప్పెట్స్ చేయడానికి మనకి కావాల్సినవి ప్రింటెడ్ షీట్, కలర్స్, గ్లూ, సిజర్స్ అండ్ కార్డ్బోర్డ్. మీ ప్రింటబుల్ షీట్ని మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూడగలరు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న యారో మార్క్ పై క్లిక్ చేస్తే డిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది. డౌన్లోడ్ యువర్ కాపీ హియర్. మీరు ఇక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేయండి అని ఉంటుంది కదా, దాని కింద లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ అవుతుంది. పైన మీకు కనిపిస్తున్న 3 డాట్స్ పై క్లిక్ చేసి కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ప్రింట్ చేసుకోండి. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పిక్చర్ని ప్రింట్ చేయించుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన కలర్స్తో ఈ పిక్చర్స్ని కలర్ఫుల్గా చేసేద్దాం. ఈ ఫింగర్ పప్పెట్ స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం ఒక కార్డ్బోర్డ్ పేస్ట్ చేద్దాం. ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా గ్లూతో నీట్గా కవర్ చేసేద్దాం. మనం ఎంతో స్టిఫ్గా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము ఈ అవుట్లైన్స్ని జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకుందాం. పిల్లలు సిజర్స్తో జాగ్రత్త, పెద్దవాళ్ళ సహాయం తీసుకోవడం మంచిది. మనం కట్ చేసుకున్న పిక్చర్స్ ఇలాగొస్తాయి. కట్ చేసుకున్న పిక్చర్ పైన మనకి కొన్ని డాటెడ్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ని మనము ఫోల్డ్ చేసుకుందాం. ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చిన్న ఫోల్డింగ్ని గ్లూతో పెద్ద ఫోల్డింగ్కి అటాచ్ చేసేద్దాం. ఇలా అన్ని ఫోల్డ్ చేసేసి అటాచ్ చేస్తే మన ఫింగర్ పప్పెట్స్ రెడీ. చూడండి, మన ఫింగర్ పప్పెట్స్ ఇన్ ఎ సాడ్ మోడ్. మన ఫింగర్ పప్పెట్స్ ఇన్ హ్యాపీ మోడ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇలాంటి ఎన్నో క్రాఫ్ట్స్ మన తండ్రి సండే స్కూల్ ఛానల్లో చూసేయండి.